Thank you, viewers. Welcome you all to Night Sir YouTube channel. In today's episode 167, I am going to discuss on let's learn how to make correct translation. Translation always means transforming one language into another language without destroying the sense or meaning. ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଇଂଲିଶଟା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ ଇଂଲିଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କଲେ ତା'ର ସେନ୍ସ ଆଉ ମିନିଂ ଯଦି ନ ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନୁହେଁ, ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦି ସେନ୍ସ ଅର୍ ମିନିଂ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋ ପେଟ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ପେଟ ଟାଣୁଛି, ପେଟ ହେଲା ବେଲି, ଟାଣିବା ପୁଲ୍ ବା ଡ୍ର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବି ମାଇ ବେଲି ଇଜ୍ ପୁଲିଂ ଅର୍ ମାଇ ବେଲି ଇଜ୍ ଡ୍ରଇଂ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବା ରଙ୍ଗ ହେବ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବେଲି କହିଲେ ଆମକୁ ପେଟଟା ଯେଉଁଟା ଉପର ପୋର୍ସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ମୋ ପେଟ ଟାଣୁଛି ମାନେ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଷ୍ଟମାକ୍ ପେନ୍ ବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଷ୍ଟମାକ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେନ୍ସ ବା ମିନିଂର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ always means transforming one language into another language without destroying the sense or meaning. So sense or meaning is very important. While transforming one language into another language in translation, we have to give stress on sense or meaning. So without destroying the sense or meaning, transformation of one language into another language is important in translation. Another example I have given here, ମୁଁ ନାଚି ଜାଣେ, I know dance। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ବା ବହୁତ ପିଲା କହନ୍ତି I know dance or I know dancing, ସେଇଟା ଭୁଲ। କେମିତି ନା ମୁଁ ନାଚି ଜାଣେ ଅର୍ଥ ମୋତେ ନାଚର କାଇଦାଟା ଜଣା, ଦି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ମି। ଏଠି ଆଇ ନୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୁଁ ନାଚି ଜାଣେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ମି। So the correct translation or the appropriate translation will be I know how to dance, not I know dance or dancing. Okay, clear? Then another example I have given here, that is ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା I am reading or studying in class or standard 9, କେହି କହିପାରନ୍ତି I am reading in class 9, କେହି କହିପାରନ୍ତି I am studying in class or standard 9, ସେଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ରିଡ଼ିଂ କହିଲେ ରିଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ୱାର୍ଡ଼ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ୱାର୍ଡ଼, sentences after another sentences. If that is read out, maybe silently or loudly or aloud, that is called reading. Here I am talking with the student who is a student of class 9. So if he says I am reading or I am studying in class 9 or standard 9, that will be inappropriate or incorrect. Some others they say I am in class or standard 9. I am in class 9 or I am in standard 9 means the person who says this sentence is present in class 9. His physical presence in class 9 is
told about in this sentence. So ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ତେଣୁ ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଡ଼ିଂଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟଡିଂଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟଡିଂ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେବ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଇଂ ଡିପ୍ ଇନଟୁ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ୱାୟାର ଥରୋ ନଲେଜ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପଢୁଛି ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁନେଇ study starts in graduation level or post graduation level or upper level so आमे कथा प्रसंग रे कहू से लोकटा को जहाँ स्टडी करछि से सेते भल लोक नुहे दैट मीन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस आई हैव टेस्टेड दैट पर्सन if his presence is in my difficult situation then I say he is a good friend if he goes away from me in my difficult situations and makes him present in my happy situation or happy moment, he is not at all a good friend. So, in that case, I can say I have studied that man. So, study means going deep into any subject to acquire thorough knowledge. So, in this sentence, these 3 sentences will be these 5 sentences. I am reading in class 9. I am studying in standard 9. I am in class 9. Or I am in standard 9. These are incorrect. The appropriate translation will be I am a student of standard 9 or class 9. So in whatever situations the child may be, if he says I am a student of class 9, it will be the correct translation of mu navama shrenire paduchi. So in this episode 167, I want to give stress on the translation which is based on sense or meaning of the sentence. From Odia language to English language, आम ओडिया भाषा रू इंग्लिश लैंग्वेज को करुचे जिते ट्रांसलेशन से आम देखा तार सेन्स बा मीनिंग जमी नष्ट न हुए प्रथम वाक्यर बा मूल वाक्यर ट्रांसलेशन जोड़ा करा गोटे भाषा को सेमती तार मीनिंग बा तार सेन्सटा नष्ट न हुए दैट इज वेरी इंपोर्टेंट and in this episode 167 I have made it clear and I hope you must like this episode and you should not forget to share and subscribe this episode to others because my mission is to learn correct English and to spread the knowledge to your younger generations to make them stronger and stronger. So in this episode I think I have made 100% clear about translation and you must like and share. I hope so. All of you, thank you all. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath.